Well, good morning. It's a pleasure to be in Ukraine again. Доброе утро, я рад быть в Украине в очередной раз уже. This is my fifth time to Ukraine, Это мой пятый приезд в Украину. and some of my first experiences happened here in Ukraine over the last 10 years. И все мои визиты в Украину состоялись на протяжении последних 10 лет. I'd never had beets for breakfast until I came to Ukraine. Я никогда в жизни бурячок на завтрак не кушал до тех пор, пока в Украину не прилетел. And now I eat beets for breakfast and lunch and sometimes dinner. А теперь даже в Америке я уже ем бурячок и на завтрак, и на обед, и иногда даже на ужин. And I took my first overnight train rides several times to Lutsk when I've been in Ukraine. И также в Украине я первый раз пережил поезд ночной, когда мы ехали с Киева в Луцк. So, and many other firsts. И также много чего еще я в первый раз ощутил в Украине. A little bit about me. My name is Robert or Bob Bакендорф, and I'm a speech language pathologist, a logoped. Немного о себе. Меня зовут Роберт или Боб Бакендорф, и я логопед. Most of my career, I have been in private practice, but I also have worked at Oregon Health Science University for some years. А большую часть своей карьеры я провел в своей частной практике, но также часть времени я работал в Университете науки и здоровья штата Орегон. I've been married to my wife Jolene for 44 years, and we have 3 children and 7 grandchildren. И мы с женой в браке 44 года уже, и у меня 3 ребенка и 7 внуков. Thank you. I love working with children who have autism. It is my favorite population. Я люблю работать с детьми с аутизмом. Это мой самый любимый сегмент населения, так сказать. In our clinic, we see children with all kinds of disabilities, but I've always felt that children with autism were the most intriguing and the most puzzling. В нашей клинике мы принимаем пациентов с разного рода нарушениями, но для меня всегда дети с аутизмом были самыми загадочными и самыми интригующими. As you know, children with autism can be funny, can make us laugh, but they're also very frustrating many times. И как вы знаете, дети с аутизмом, они могут быть очень смешными, они могут смешить нас, но, соответственно, мы также знаем, что они также могут разочарование приносить. So I do want to say to the parents who allow me to use the videos, I always say this to audiences that I appreciate it when a family would say, of course you can show video of my child. I'm proud of my child. И я благодарен тем семьям, которые мне позволяют использовать видео работы с их детьми, потому что эти семьи чувствуют, что, конечно, ты можешь показывать моего ребенка, потому что я горжусь моим ребенком. And I have to take a picture of you, just a minute. Но я тоже должен сфотографировать всех вас. Because my wife thinks I come on these trips to lay by the sea. Потому что моя жена думает, что я приезжаю в Украину или лежу на берегу Черного моря. But if I show her this picture, she'll believe I was working at least part of the time. А если я ей покажу эту фотографию, то она поверит, что я хотя бы часть времени работал, да? So I appreciate Oksana and Olga. Over the last few months, allowed me to do 3 webinars that were telecast in Ukraine. Я благодарен Ольге и Оксане за то, что также в течение нескольких прошлых месяцев они позволили мне провести несколько вебинаров. And that was somewhat preparation for these talks today, so thank you for your И work это on that. меня и вас, возможно, тех, кто видели, подготовила к уже сегодняшним лекциям. So let me progress on my talk today. Хорошо, я начну дальше двигаться по теме сегодняшней. So I'm going to show you 2 videotapes in a minute. One will be of a typically developing child, and the other will be with the child with autism. Я вам покажу 2 видео здесь, один за одним. В одном видео будет ребенок типично развивающийся, и в другом видео будет ребенок с аутизмом. And I want you to pay attention when I show these videotapes to these following characteristics. Я хочу, чтобы, когда вы смотрите эти видео, вы наблюдали за следующими характеристиками. I want you to pay attention on how the children and the parents in these videos use skills such as eye gaze and gesture.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание в этих видео, как дети и родители, как они используют взгляды и жесты. How the children's bodies are oriented toward the other people in the video. Какая ориентация положения тела ребенка по отношению к другим людям в видео? The kind of language they use, specifically the kind of words they're using, and also the kind of play that they're engaging in with toys. Какие используются слова и какой используется способ игры. And then especially, I want you to notice how responsive the children are to their caregivers, to their play partners. Do they look? Do they respond? Do they pay attention to the other people in the room? А также насколько отзывчивы или насколько хорошо дети реагируют, или этот ребенок реагирует на присутствие других людей, на общение с ними. So this first, I'll show two videos. The first one is, I will admit this, one of my grandchildren and one of my daughters. То есть первое видео, и я признаюсь заранее, это один из моих внуков с дочкой. And what I want you to pay attention to on this video is how they look at each other and also focus their attention on the toy in the video. Я хочу, чтобы вы заметили, как они смотрят друг на друга и также, как они оба фокусируются на одном общем предмете, на игрушке. We call this focus that they demonstrate joint attention. They're both focused together, being playful over an object. Мы называем это совместным вниманием, когда они оба сфокусированы на одном предмете. Это происходит в игровой форме, но они играют с одной игрушкой. So we see this joint attention typically developing children by about 6 months of age. И мы видим уже достаточно развитое совместное внимание у типично развивающихся детей уже к 6 месяцам. Whereas in children who have autism, this skill is very delayed, sometimes for years and years. А у детей с аутизмом этот навык часто запаздывает на годы. So I want you to watch in the first clip of Eli and Carrie how natural this interaction seems, and then the next clip is of a colleague of mine, Trevor, Dr. Hall, and a little boy named Jason. So I want you to compare and contrast these two videos. Здесь вы видите моего внука и дочку, и как они совместно играют. И в следующем видео ребенок Джейсон с одним из наших психологов, что там происходит. Okay. What happened? And watch their eyes. They're focused on each other and the toy, and then back at each other. Друг на друга. I'm sure he's an exceptional little boy, but really he's just a typically developing Я уверена, что он особенный маленький мальчик. На самом деле он просто типично развивающийся ребенок. But this is a very natural interaction that happens with most of our children. Это естественное такое взаимодействие, которое происходит, развивается с большинством детей. They're engaged, they're paying attention to each other, and it brings them both pleasure. Они участвуют, обращают внимание друг на друга, и оба от этого получают удовольствие. Okay, so let's show the next clip. This next clip is my colleague, Dr. Hall, playing with a little boy named Jason. Это мой коллега играет с мальчиком по имени Джейсон. And in this clip, I want you to also observe how Jason plays with toys, and especially how he does not play with his play partner, Dr. Hall. Здесь вы можете смотреть, каким образом ребенок играет с игрушками и каким образом, особенно, он не играет с напарником, с моим коллегой. Okay. Can you play, Jason? So this is part of the assessment, and in this part of the assessment, we let the child just play with the toys in front of him, and we are observing how he interacts with the other people in the room. В этом случае сейчас происходит наблюдение, как бы оценка ребенка для постановки или не постановки диагноза, и в этом случае мы просто позволяем ребенку
играть и наблюдаем, каким образом, что он делает и насколько он общается вот с другим человеком в комнате. We're observing, does he share toys? Does he use eye gaze? Does he use any gesture? Does he use any words? Делится ли он игрушками с другим человеком, смотрит ли он, зовет ли, привлекает ли внимание, использует ли жесты каким-либо образом. And as you watch this video clip, you'll observe that throughout these entire 3 or 4 minutes, he never looks at Dr. Hall, he never shares toys with Dr. Hall. He has autism. И если бы мы показывали весь полный этот клип, который 3-4 минуты, вы бы увидели, что на протяжении всего этого времени он ни разу не смотрит на доктора, не предлагает ему игрушки, никаким образом не привлекает внимание. I know this is familiar to most of you, but I think it helps calibrate and helps us understand what we're talking about together. It gives us Я common уверена, что language. многие из вас уже об этом знают, но это дает нам как бы основание, общий язык, понимание друг друга по теме, о которой мы будем говорить. Let me preface the rest of my remarks by some comments that I wrote out last night. Я хотел бы также зачитать вам несколько комментариев к этой теме, которые я вчера вечером только написал. So I've also learned some things about children and life from working with children with autism. Я также для себя вынес определенные жизненные уроки благодаря своей работе с детьми с аутизмом. Children with autism are children. Дети с аутизмом, в первую очередь, дети. They have autism, but they're children. У них есть аутизм, но они дети. And they learn best in a warm, engaged, interactive environment. И лучше всего они учатся в теплой, дружелюбной, комфортной семейной обстановке. Children with autism have difficulty understanding eye gaze and how to take turns, and often don't speak until very late. Дети с аутизмом с трудом понимают для чего или используют зрительный контакт, и I missed the last part. Oh, they often speak late. И они часто начинают говорить намного позже в жизни. Most children with autism have difficulties with sensation, with touch and sound and taste. А очень часто у них проблемы с сенсорными ощущениями, они по-другому реагируют на прикосновение, на запах, на вкус. But they are still children. Но они все еще дети. Children with autism are capable of warm, loving connections. И дети с аутизмом способны на вот эту теплую, любящую связь с другими людьми. But they need warm, reciprocal interactions in their home and in their school for that to develop fully. Но они также, с другой стороны, нуждаются в этом, чтобы к ним было такое отношение дома, либо в школе на занятиях, куда они ходят, для того, чтобы у них у самих это развилось в полной мере. So I've worked with children with disabilities for 40 years, and I've seen thousands of children who have autism. Я 40 лет с детьми с различного рода нарушениями работал, и я тысячи детей с аутизмом в своей практике наблюдал. And I've observed many facts over those years. И я много фактов мог наблюдать за эти годы. I've learned that families who learn to enjoy and even applaud their child's differences are often very successful. И я увидел то, что семьи, которые научились радоваться, положительно воспринимать уникальность своего ребенка, намного лучшие также и результаты видели в конечном итоге. So families that enjoy and applaud their child's differences, instead of always trying to fix their child, those children are often more successful. То есть родители, которые научились с радостью воспринимать уникальность ребенка вместо того, чтобы постоянно только пытаться его исправить и сделать его другим, у этих детей прогресс и конечный результат был намного лучше. And I think they form an oasis in a world that's confusing for a child with autism. That the home can be this oasis where the children can be nurtured and loved and taken care Я of. думаю, что это потому, что в такой ситуации эти семьи стали как оазисом для ребенка, для которого мир непонятен, но которые дома, в семье могли чувствовать себя самими собой. Of course we do everything we can to help children with autism. Everything. Конечно, мы хотим и делаем все, что мы можем для того, чтобы помочь детям с аутизмом. But they are children to be loved and nurtured and taken care of. Но это дети, которые нуждаются в любви и в нашей заботе о них. So,
let me talk about briefly a diagnosis of autism. Я хотела бы кратко поговорить о диагнозе аутизм. There have been some recent changes over the last year in the diagnosis. В последние годы в том, как диагностируется аутизм в Штатах, произошли изменения. And all I'm going to do is just highlight just a few that are important, I think, important in my work. Я только несколько важных моментов важных, которые, по крайней мере, в моей практике были важны. So children with autism have difficulties with two major clusters of symptoms. У детей с аутизмом трудности с двумя основными такими подгруппами симптомов. And the first one is this area of reciprocity and emotional engagement with others. Первое – это вот эта область отзывчивости, реакции, реагирования на других людей. So children with autism have persistent deficits and difficulties in social communication. То есть у них есть очень серьезные такие дефициты, недостатки в социальном развитии. And social communication is when I'm communicating with someone else for the social purpose, to enjoy them. И социальная коммуникация – это когда я общаюсь, коммуницирую с другим человеком с простой целью социального удовольствия. So those of you who have raised small children, you know that at about 2 or 3 months of age, you're holding the baby in your arm and the baby looks at you. Те из вас, у которых есть дети, которые, когда были младенцы, да, то вы знаете, что в 2-3-месячном возрасте, уже когда вы качаете ребенка, ребенок начинает вам улыбаться. So as a grandfather, I'm holding one of my grandchildren in my arms and the baby looks at me and smiles. И я знаю, как дедушка, что я могу своего внука качать, и это так становится тепло, когда ребенок на тебя смотрит, младенец, и улыбается. So as a good grandfather, I smile back. И как хороший дедушка, я в ответ тоже улыбаюсь. And then the baby turns away. Потом младенец отворачивается. And I'm disappointed because I thought it was my good smile as a grandfather that made the baby look at me. И для меня это разочарование, потому что я думал, что ребенок на меня смотрит, потому что я такой симпатичный, улыбающийся дедушка. But over a period of some days and weeks, the child more and more intentionally gazes at me and we have this cooing game going back and forth. Но по мере возрастания ребенка у него развивается все больше и больше. Вот мы начинаем огукать друг другу, он, я по очереди. In typical development. Опять-таки это в типично развивающемся ребенке. And so what was accidental, the baby's gaze or the baby's cooing, becomes purposeful. И то, что сначала случайно для ребенка открывается, вот это он огукнул, а вы в ответ, становится целенаправленным. And this is developing the relationship between the baby, the child, and his caregivers. И таким образом это развивает отношения между ребенком и его матерью, родителем, воспитателем и так далее. And that's when the social communication develops, is at those first few months. И вот эта социальная коммуникация начинает развиваться уже в первые месяцы жизни. So most interactions of our children are for the social purpose of just enjoying relationships, not to get something. То есть большинство того общения, которое происходит у типично развивающихся детей, оно происходит просто для социального удовольствия. Whereas children with autism, the communication is much the opposite. Communication is mostly to get something instead of enjoy the reciprocal social interaction. А когда в случае с детьми с аутизмом, чаще всего это наоборот, коммуникация в основном происходит для того, чтобы каким-то образом они дали нам знать, чего они хотят, а не для социального, не с социальной целью. So the category of social emotional reciprocity, this back and forth, is a real problem in children with autism, of То есть course. вот эта категория социального, эмоционального общения, взаимодействия является одной из основных проблемных областей. So I want to show you another video clip. This is of a father named Tom and his little boy Daniel. Хочу вам показать следующий видеоклип. Это папа Том и его сын Даниэл. And what I want you to notice in this video clip is that the boy is playing in a repetitive fashion with this little barn, opening the doors, and the father is simply narrating what the child is doing. You're opening the doors, you're closing the doors. И вы можете заметить, что в этом случае ребенок играет так очень стереотипично. Он открывает, закрывает двери вот этой фермы, и папа
при этом просто, получается, комментирует то, что ребенок делает. А вот ты открыл двери, а вот ты закрыл двери. And so I want you to notice that the father is talking, the boy has some words, but they are not enjoying a relationship, they're not playing together. И вы можете заметить, что папа здесь разговаривает, у ребенка также есть речь, он использует слова, но при этом они не общаются с друг другом и не получают удовольствия вот этого совместного присутствия и совместной игры. So this is Daniel and his father playing together. Go around, round and around. You know what that does? See here? Here. The boy is opening and closing doors, and the dad is describing what he's doing. Мальчик открывает, закрывает, а папа описывает, что Lock and open up. And the gates. Close the gate. Close the gates. «Ой, ворота». Open the gate. Put the You animal see, in. they're playing with the same toy, Close but the they are gate. not playing together. Вы можете заметить, они играют одну игрушку, и не играют вместе. When you found that, Their play is not dependent on one another, where there's this exchange of ideas. lock the Игра не gate. зависит друг от друга, когда происходит обмен идеями. I'll show you a video of Open. Daniel and his father in a few minutes that illustrates a technique that we use to build language. И через несколько слайдов я покажу вам еще одно видео, опять-таки, этого же папы, этого же ребенка, и как они уже играют по-другому, используя определенный подход. And then also, children with autism have difficulty with nonverbal communication Working on activities, that, huh? behaviors. И у детей с аутизмом также есть проблемы с невербальной коммуникацией, невербальным поведением. And that's things like eye contact, things like a facial expression that reflects what's going on within the child and in their environment. Зрительный контакт, выражение лица как отражение того, что происходит внутри ребенка и в окружающей среде. And then the next slide describes that children with autism have difficulty with maintaining relationships with others. И также в следующем слайде говорится, что у детей с аутизмом есть проблема в развитии и поддержании отношений с другими людьми. So, of course, difficulty with playing with peers, with maintaining relationships with peers. Соответственно, игра с напарниками, поддержание отношений с друзьями. It's interesting that when we work with children with autism and their peers, if we can train the peers to be more interactive, it really is effective. Интересно, что когда мы работаем над игрой, над игровыми способностями ребенка, если мы при этом хорошо обучим типично развивающегося ребенка игре с ребенком с аутизмом, то это может быть очень эффективным. So that if we can show other children in the classroom how to play with the child with autism, many times it develops eventually into a warm relationship between those Поэтому children. если мы, скажем так, в классе научим других детей, каким образом они могут лучше играть с ребенком с аутизмом, это может быть очень эффективным и в конечном итоге привести к развитию достаточно искренних, теплых взаимоотношений между детьми. Then the next slide describes some of the repetitive and perseverative behaviors that children engage in. И в следующих слайдах вы можете прочитать о различных видах стереотипичного поведения, которое развивается у детей с аутизмом. Things like finger flicking and Перебирание пальцев, then extreme resistance to change, нежелание изменений, changing bedrooms, driving a different way to an appointment. All of those children with autism, it can be a real problem. там, проблема с переездом в другую квартиру, например, или когда вы в то же самое место решаете ехать другой дорогой. And in the next slide, I make note of that children with autism have difficulty with engaging with others back and forth and being interested in what other people are interested in. И дальше следующий слайд говорит о том, что у детей с аутизмом вот уже есть, как упоминалось, проблема в том, чтобы участвовать совместно в чем-то с другими людьми и взаимодействовать, реагировать друг на друга.
Some children with autism who are highly verbal, many children like that have an area of interest that they just explore, and they know great details about this area of interest. Часто у детей с аутизмом, у которых достаточно высокие речевые способности вербальные, как вы знаете, у них может быть очень сильный интерес и определенная тема, которую им очень трудно оставить, о которой они всегда хотят говорить. So in Oregon, in the U.S. where I'm from, we have, or used to have, a lot of forests, many trees. В моем штате Орегон, у нас есть много лесов, много деревьев. And so, in the old days, 100 years ago, when those trees were all being cut down, there were railroad lines up to on the mountains to go get these trees. В старые времена, когда леса вырубали, там была железная дорога, по которой перевозили дрова, сосны. And so all of those railroad lines, they were called short lines. They all had names and certain locomotives that went on those short lines to get trees. И были определенные там пути, у них были определенные названия, у каждого локомотива было свое название. So one of the children that I saw for several years had a great interest in trains and all of those little short lines throughout Oregon. И у одного ребенка как раз вот был интерес к этим железнодорожным путям, ко всем поездам, локомотивам. So all you had to do was ask him about trains, and he had this long narration about trains that went up a certain mountain peak. И все, что вам нужно было сделать, это задать ему вопрос про поезд. И он был готов вам длительное время рассказывать, какой поезд ехал на ту вершину, а какой поезд ехал на другую вершину. He also knew where all of the locomotives that used to go on those tracks, where they were housed, where they were manufactured, and what year. Он также знал год производства каждого локомотива и где он находится на данный момент. It was very interesting to him, but as you can imagine, after 45 seconds, it wasn't interesting to his peers. Ему, соответственно, эта тема была очень интересной, но, как вы можете себе представить, после 45 секунд примерно слушания, большинству другим детям не очень это было интересно. So one of our responsibilities as people who work on communication is to help that child understand that he may be interested in trains, but his peers are not, and how to have a real conversation with И others. поэтому одна из наших ответственностей как специалистов по коммуникации при работе с детьми с аутизмом подобными, это помочь им понимать, что не всем эта тема интересна и из чего состоит настоящая коммуникация. The next slide illustrates that the symptoms that we see in autism they cause a clinically significant impairment in social interaction and eventually in employment. И следующий слайд говорит всех о том, как эти конкретные дефициты, недостатки, как они вызывают уже клинические нарушения, которые впоследствии влияют на социальные отношения и еще в более далеком будущем на способность устроиться на работу и так далее. So why does it matter if we give an accurate diagnosis or not? Why don't we just call every child with a disability autistic, and the kids would get more services that way? То есть почему в таком случае важен четкий правильный диагноз? Почему бы нам просто не ставить всем диагноз аутизм и работать с детьми? So why do we care to have an accurate diagnosis with kids with disabilities? Why does it matter? Почему важно иметь точный, правильный диагноз для ребенка с нарушениями? It's really important. One, it explains the symptoms that we're seeing in the children. Первое, это очень важно, потому что первое, это объясняет симптомы, которые мы видим, наблюдаем у ребенка. And so, as we explain the symptoms to parents and the diagnosis, they begin to understand it's not their fault their child is acting this way. Когда мы объясняем симптомы и диагноз, мы помогаем родителю понять, что это не его вина, то, что у него такой ребенок. When my child has these meltdowns in situations or gets angry or does not develop language, it's part of the autism, not the parent's fault. Когда у моего ребенка истерики, когда он ведет себя неординарно в каких-то ситуациях, родитель начинает понимать, что это часть аутизма, это не потому, что я плохой родитель. It explains the course of the disorder, why as the child develops, why he does not or she does not perhaps develop
engagement or eye gaze as well as most children. Это объясняет как бы курс, путь нарушения, почему определенные области развиваются, а определенные области, например, такие как взаимное взаимодействие, общение, не развивается. It helps us, a correct diagnosis helps us direct the correct interventions to children. И правильный диагноз помогает нам правильно выбрать интервенцию. So when I see a child with a language disability or stuttering or a child who's difficult to understand, I treat them differently than a child with autism, of course. Когда я вижу ребенка с речевыми нарушениями, с заиканиями, то я, соответственно, отношусь к этим детям по-другому, чем к детям с аутизмом, когда я работаю с ними. And also the correct diagnosis helps us as professionals and parents talk among each other and have a common language. И также правильный диагноз помогает нам, профессионалам, при нашей работе с детьми, при обсуждении, при том, какие термины мы используем и так далее. So what are some alternative diagnoses? What do we think about when we're establishing a diagnosis for a child with a disability? То есть какие могут быть альтернативные еще диагнозы, которые могут приходить в голову, могут наблюдаться, когда мы думаем о ребенке с какими-то нарушениями развития? So some of the diagnoses that are alternative diagnoses that have some symptoms like autism are these. И вот следующие диагнозы могут как-то иметь похожие или те же самые симптомы частичные, которые также имеют аутизм. Children with autism may or may not have intellectual disability. Например, дети с аутизмом могут иметь, а могут не иметь еще интеллектуальные проблемы. Children have language disorders and have anxiety disorders and do not have to have autism to have those diagnoses. То есть может быть расстройство речевого аппарата, может быть расстройство беспокойства, но при этом у ребенка нет аутизма. Many or most children with autism you would almost describe as having attention deficit disorder, very busy and hard to contain. Очень часто, когда мы думаем о детях с аутизмом, мы думаем также о синдроме гиперактивности, о том, что этих детей трудно усадить, чтобы они сидели на месте. But of course, children can have attention deficit disorder without being autistic. Но дети также могут иметь синдром дефицита внимания и при этом не иметь аутизма. So let me show you a video clip of a little boy that came into our clinic who had a language disorder, and he had a period of treatment, and we are discharging him the day this video was taken. И хочу показать вам видео ребенка, у которого было речевые нарушения, и после работы с ним мы его уже выпускаем из клиники, так сказать, и вот этот день, когда он закончил прохождение терапии. No, задержка речевого развития. When children came to our clinic for years, we gave them a little T-shirt with my name, Bакендорф, on the T-shirt. So he's graduating and wearing his little Бакендорф T-shirt. Когда ребенок приходит в клинику, мы выдаем им футболку, на которой имя нашей клиники семейной Бакендорф. И вот он здесь, поскольку он выпускается, он в этой футболке. Oh no, what are we gonna do? Go in the water. It's gonna go in the water, the train? Yeah. Oh no, is this where the water is? Let me put some water right there then. Here's some water. Oh, Laura. No. Is she like a mess? Laura's one of our other clinicians. I know. Did she put the water in there? Let's see what happens. Where does the train go? Laura. So at this point, he's using appropriate language. Of course, he's playing with us appropriately. And, Drive it. No. Drive the train around. No. Oh It's gonna go in the water. and we're just playing. Can you drive it? Просто играем. Oh no! No. Uh-oh. Oh no! What do we do? I know. I don't know. Okay, Do let's go to the next stamps. slide. We should do stamps. Okay. This whole slide is 20 minutes of that kind of interaction. It's really fun. Да, целое видео, оно минут 20, не будем все смотреть. So the next slide is, what are some of the implications for children who have an autism spectrum disorder?
Следующий слайд говорит о определенных, какие выводы мы можем сделать, что касается детей с аутизмом. Autism is a neurodevelopmental disorder. Аутизм это заболевание нейроразвития. So it's at the level of the brain. All of the issues are neurological. Это нарушение, происходящее на уровне мозга. And one of the things that we know very clearly anymore is that the earlier we start treatment, the better the outcomes for children. И одно, что мы знаем очень точно и однозначно, это то, что чем раньше вы начнете с ребенком работу, тем лучше будет результат. We have a number of children now in our clinic who we have started seeing under 2 years of age. У нас есть достаточно большое количество детей в клинике, которые пришли на занятия к нам до 2-летнего возраста. So those of you who have children with autism or work with children with autism, when we see children under 2, it's exhausting because they don't want to sit in the little chair and do what you say. Те из вас, у которых есть дети такого приблизительного возраста, вы знаете, что работать с любым ребенком 2-летнего возраста это изнасильный труд, да, потому что эти дети, они совершенно не хотят сидеть, они все время движутся. But that's when we can make the biggest impact in children, is starting them under 2 years of age, when those early relationships can still form. Но именно в этом возрасте, начав работу, мы можем по максимуму добиться результатов, когда мы формируем новые пути в мозгу. The next slide is, what are some early red flags for children under 1 year of age that we notice that could be an indicator of problems? В следующем слайде вы можете читать, видеть, какие могут быть ранние признаки аутизма, что мы можем заметить еще до того, как ребенку год. If a child does not have a reciprocal turn and take babble by 12 months of age, it always concerns us. Если к 12-месячному возрасту у ребенка все еще не развито вот это взаимное огуканье туда-обратно, это обычно нас обеспокаивает. If a child doesn't respond to their name by looking at us, or use eye gaze to just enjoy us together, that concerns us. Если ребенок не реагирует на свое имя или ребенок не использует взгляд для того, чтобы просто получать удовольствие от взаимного общения. When children have decreased showing and don't show us things just for the purpose of enjoying this together, it concerns us. Когда у ребенка уменьшена вот эта функция того, чтобы просто приносить нам и что-то показывать, привлекать наше внимание просто с целью получения взаимного удовольствия, это также нас начинает беспокоить. And when a child loses skills, that's always something that we worry about. И когда ребенок происходит потеря навыков, соответственно, это тоже что-то, что обычно нас беспокоит. The next slide illustrates some of the challenging behaviors that children with autism can exhibit. Следующий слайд говорит только о некоторых проблемных поведениях, которые могут проявляться у ребенка с аутизмом. Children with autism can be impulsive and inattentive and can be aggressive. Они могут быть импульсивные, невнимательные и даже порой агрессивные. They can hurt themselves, hit their head on the floor, bite themselves, can be self-injurious in this way. Они могут также иметь самоагрессию, когда они могут биться головой, они могут себя кусать, причинять себе боль. Older children with autism who have a lot of language can have significant issues with mood, such as anxiety or depression. У более взрослых людей с аутизмом, которые имеют даже речевое развитие, у них также часто может наблюдаться депрессия и расстройство беспокойства. In the next slide, the first line is really important. It says that behavior is communication. В следующем слайде можете видеть первое утверждение, которое является очень важным. Это то, что поведение является коммуникацией. And for all of us, behavior is communication. У каждого из нас наше поведение что-то дает другим знать. So if you're talking to someone and they abruptly turn away and walk the other way, you can communicate. That's communicating something. Если вы с кем-то разговариваете, а человек ни с того ни с сего разворачивается и уходит, он вам что-то пытается этим сказать. You might be a boring conversational partner. А вы, может быть, такой скучный. They might have to go to the bathroom. А можете ему в туалет. But
behavior is always communicative. Но поведение всегда несет коммуникативную функцию. I see a boy that I will show you a video of later who has significant gastrointestinal issues. У нас в клинике есть мальчик, я позже его видео покажу, у него серьезные желудочно-кишечные проблемы. And during school and during our sessions, he frequently starts crying and screaming for up to 5 minutes. И часто во время занятия у нас в клинике или в школе он может ни с того ни с сего начинать плакать в течение 5 минут. I've learned to not take that personally. I've learned that it's not my fault that he's crying. I'm not boring him. Я научился не принимать это лично и понимать, что это не потому, что я скучный или плохой преподаватель, что ребенок плачет от меня, His tummy hurts. но его живот болит. So when children are aggressive or acting out, we need to figure out why that's happening and do what we can to manage some of those behaviors and to listen to the Поэтому, communication. когда дети плохо себя ведут или проявляют самоагрессию, нам важно понимать, найти этому причину и каким-то образом постараться до какой-то степени детям помочь поменять поведение. In the U.S., like in Ukraine, children with autism sometimes are given medications. А в США, так же как и в Украине, иногда используется медикаментозное лечение. And especially in the U.S., some children with autism are giving a medication just to take the edge off of their behavior just a little bit. И в Штатах, если используется медикаментозное лечение, но используется только для того, чтобы немножко уменьшить какую-то поведенческую проблему, снизить. In our clinic, sometimes children on those medications, it's helpful, other times it's not. И иногда мы видим, что лекарство помогает, а иногда мы видим, что ничего не делает. But we never use medications alone. Children are getting medications under their physician's prescription and management, but we're also doing behavioral treatments with the kids at the same time. Но мы никогда не используем медикаменты как само по себе лечение. Если используются медикаменты, то под наблюдением доктора, и при этом одновременно используется поведенческая работа с детьми. The next slide illustrates some of the medical conditions that can co-occur with autism. Опять-таки, следующий слайд говорит о медицинских проблемах, которые также могут быть сопутствующими заболеваниями при аутизме. Up to 25% of children with autism can have some kind of seizure disorder. До 25% детей с аутизмом могут иметь какую-то степень расстройства с судорогами. And if you're a parent of a child with autism, it is no secret to you that children with autism often have problems with sleep. И если вы родитель ребенка с аутизмом, для вас, наверное, это не новость. Вы сами знаете, что часто дети с аутизмом имеют проблемы со сном. Many children can get by with 2 or 3 hours of sleep a night, and then they're up the rest of the night, and someone has to take care of those children. И иногда дети спят 2-3 часа в ночь, остальное время они бодрствуют, и, соответственно, кто-то должен с ними рядом находиться для того, чтобы быть там ночью и также не спать. Children with autism can have significant dental issues because they don't allow the dentist to do much work in their mouth. У них могут быть часто проблемы с зубами, потому что их трудно привести к зубному врачу, чтобы позаботиться о зубах. When we're designing a treatment program for children, here's the things that we're thinking about in our clinic and in other clinics. Когда мы разрабатываем программу для ребенка с аутизмом, вот определенные моменты, о которых мы и обычно, скажем так, клиники в Штатах, которые они учитывают. We want to support the families, of course. В первую очередь мы хотим быть поддержкой для семьи. Because the families are, of course, taking care of the children all the time that they're not in school. Потому что родители, семьи проводят время с детьми, заботятся о них все время, когда они находятся дома, пришли со школы, с занятий. And families that have children with autism are under tremendous pressure. И эти семьи находятся под большим давлением. So we support the families as much as we can through providing or helping them access respite care. Мы поддерживаем семьи, помогая им найти, скажем, там какие-то структуры, на которое время могут респит приготовить для них, дать возможность родителям отдохнуть. And I've found over my years of working with children with autism that other families are really the best support for each other.
И я в своей практике нашел то, что часто семьи с детьми с аутизмом для друг друга больше всего как бы помощь подходящая, они друг друга понимают лучше всего. So one of the families that we see, this mother is a real organizer kind of a person. Одна семья, вот ребенка, который приходит к нам в клинику, у него мама такая очень хороший организатор. So she now has more than 200 families in a network supporting each other. И она собрала такую группу уже из более чем 200 семей, которые поддерживают и помогают друг другу. They provide respite care for each other. They provide a place their children can learn how to have a sleepover with a friend. Они дают возможность друг другу отдыхать, они дают возможность их детям друг у друга попробовать, как это у друга переночевать. So when families are in a link-up like that, then they don't feel like they're alone and they're the only person that has these problems. И когда семьи связаны таким образом, то они не чувствуют себя одинокими, и то, что у них одних только такая проблема. So we try to encourage and help the families access educational services. Мы также хотим помочь семьям получить доступ, помочь им найти подходящие школы для детей. Behavioral interventions such as ABA discrete trial and naturalistic interventions. Клиники, которые используют поведенческие подходы, прикладной анализ поведения. Certainly to continue seeing their physician to manage all the medical issues that come up. Также мы ободряем их всегда продолжать наблюдаться у своего доктора, чтобы наблюдать за, возможно, сопутствующими заболеваниями. And I would assume the same thing happens here that happens in the US, that many children with autism are on a variety of other alternative treatments. И я так предполагаю, что здесь, как и в Штатах, многие дети получают интервенцию как бы с разных сторон и используют альтернативную медицину и разные подходы. Many families in the US, as probably here, put their children on a milk-free diet or a gluten-free diet. Многие семьи в Штатах, как я предполагаю здесь, пробуют сажать детей на безмолочную, безглютеновую диету, например. And some parents think that's very successful and helpful, and other parents try it and do not find it very helpful. И есть родители, которые видят, что это действительно помогает ребенку, и есть родители или семьи, которые пробуют и видят, что ничего не меняется. What I ask parents to do when they're trying alternative medical treatments with their child is not to tell the child's teacher or tell anyone else. Я ободряю родителей к тому, когда они пробуют какие-то альтернативы, новые методы вмешательства, это то, чтобы они не говорили об этом заранее, скажем, преподавателю в школе. Because you know what happens if you tell your child's teacher, I'm putting my child on this new medication, tell me if you notice any difference. The teacher always says, yes, there was a difference, the child is better. То есть вы знаете, что произойдет, если вы скажете преподавателю, например, я на этой неделе начинаю вот новый препарат пробовать, наблюдайте за ребенком и скажите мне, видите вы изменения или нет. То есть тогда, соответственно, уже вы знаете и, возможно, вы начинаете что-то видеть и говорите, да, лучше стало. But if you put your child on a milk-free diet, for instance, and your teacher in a week says, your child is incredibly better behaved, attending better, sitting better, then you can assume that the diet had something to do with their behavior. Если вы, соответственно, учителю заранее не говорите, посадили ребенка на безмолочную диету, через неделю вам учитель говорит, вы знаете, с вашим ребенком что-то произошло, он намного спокойнее, ведет себя лучше, то есть тогда вы, соответственно, можете сделать для себя вывод, что для вас диета действительно работает. So that's why we suggest that parents not share these changes in diet and alternative treatments just to see what others notice spontaneously. Поэтому мы рекомендуем родителям всем вокруг это не рассказывать, для того, чтобы у других людей была возможность заметить это независимо от их знания. Because I could say to you, here is a new medicine. This is a wonderful medicine. Потому что я могу вам сейчас сказать, вот у меня есть новый препарат, замечательный препарат. If you take 3 of these little purple pills every day for 6 weeks, your behavior will be much better. Я вам скажу, что если вы 3 раза в день
вот такие пилюльки будете принимать, в течение 6 недель вы увидите огромное изменение в поведении. And be sure and tell your friends that you're taking this new medication, this new medicine that Dr. Bакендорф has prescribed. Не забудьте всем вашим друзьям рассказать, что вы вот принимаете лекарство, которое вам доктор Бакендорф приписал. I don't prescribe medications. Я so не no. приписывающий, не выписывающий рецепты доктора, это я шучу. But the point is that if you're looking for a change, you'll find it many times. Но идея в том, что если вы пытаетесь видеть изменения, вы, скорее всего, будете их искать и найдете. And so especially in the autism community, we have to be really careful that the medications or the changes that we're using, that they really are having an effect, not just in my head. Поэтому для нас очень важно, чтобы когда мы используем различного рода препараты, чтобы они на самом деле способствовали изменениям, а не только изменениям, которые мы предположительно наблюдаем. So I just in the next slide have some scattered thoughts. И в следующем слайде у меня такие просто разбросанные мысли на разную тему. So it's treatment thoughts, and here's just some that I thought about. Вот несколько, которые пришли в голову. I think we should be suspicious of people when they say, Оль, oh, I think we should be suspicious of people when they say, if you do this thing, it will cure your child's autism. то есть нам нужно к подозрениям отнести к тем людям, которые делают конкретные заявления о каких-то препаратах, которые якобы способны исцелить, вылечить ребенка от аутизма. I'm sure this doesn't happen in Ukraine, but in the US, there are many people who will take your money supposedly curing your child's disorder. В Америке есть достаточно много таких групп или людей, которые с удовольствием возьмут ваши деньги, заявляя вам о том, что их препараты вылечат вашего ребенка от аутизма. We have a family in our clinic of Vietnamese ethnicity. У нас есть в семье у нас есть в клинике одна семья вьетнамского происхождения. And they read on the internet that there was a Vietnamese physician in California who was promising a cure for their child's autism. И они прочитали, нашли в интернете, что в Калифорнии жил также доктор вьетнамского происхождения, который там нашел какой-то препарат, выработал, который вылечивает детей от аутизма. Charlene, one of my colleagues, is from California, and everything that's crazy in the U.S. starts in Моя California. коллега Шарлин, она из Калифорнии, у нас в стране, когда какие-то сумасшедшие идеи кому-то приходят, это обычно в Калифорнии начинается. So, this physician was promising that if you send your child to our clinic and pay the bills, pay the fee up front, we will cure your child's autism. То есть этот доктор делал заявления такие, что если вы ко мне в клинику отправите вашего ребенка, оплатите заранее, значит, его пребывание, то по выходу ваш ребенок будет вылечен от аутизма. But this physician said, now, we cannot tell you what we do, nor can you watch our treatment. Но при этом они ему сказали, что мы не можем позволить, не можем вам рассказать, что мы будем делать, и вы не можете наблюдать, что мы будем там делать. And the cost in advance is only $12,000. И что предварительно нужно заплатить, только $12 тысяч. So you pay us the money, but you can't watch, and you don't know what we're doing. То есть нужно оплатить, смотреть не можешь, и что будем делать, сказать вам тоже не можем. And we checked this company, this physician's website a few weeks later, and he was out of business. Но потом в течение нескольких недель мы опять зашли на его сайт, на сайт этого доктора, и уже его бизнес закрылся. So my point of that is, be a consumer no matter what disability your child has. Does the program that someone is advancing or trying to sell you, does it make sense? Поэтому будьте клиентом умным. То есть думайте заранее, то, что вам предлагается, несет ли это смысл. And I mentioned this before, but later on in this slide, I mentioned that the earlier we start treatment, the better. Как я уже упоминал, еще раз говорю о том, что чем раньше мы начинаем работу, вмешательство у ребенка, тем
лучше будет результат. So what are our treatment goals? Итак, какие цели раннего вмешательства? We want to minimize the core features or the core problems in autism. Мы хотим уменьшить корневые основные недостатки аутизма. The core issue in autism is lack of relatedness and engagement with others. Корневым недостатком аутизма является вот эта неспособность, нежелание к взаимному общению, к взаимной коммуникации. So no matter what treatment we're using, one of our major goals is to help the children become more connected using gesture and eye gaze and words. Независимо от того, какой подход, какую методологию работы мы выбираем, мы хотим думать о том, каким образом мы можем улучшить общение, коммуникацию, способность ребенка к взаимодействию, привязанность к другим. We want the children to become interdependent with others. We don't want them to be independent because we all need others to live. Мы хотим научить ребенка быть взаимно зависимым, не обязательно независимым, да, мы хотим, чтобы ребенок жил в обществе, и мы взаимно зависимы друг от друга. And we want to provide treatments that is, of course, helpful to the family so they feel some healing and a beginning of competence in working with their child. И мы также хотим такие использовать методы, подходы, которые помогали, создавали бы поддержку для семьи, для того, чтобы семья также обучалась и семья чувствовала себя компетентной и успешной. So what do we teach? Так чему мы учим? We teach a child to master skills, and we do that in a developmental sequence. Мы учим ребенка получению новых навыков, приобретению новых навыков, и мы делаем это в возрастающем порядке, да, в развивающем порядке, так как это происходит у обычных детей. We don't teach children to say entire sentences at the beginning. We teach them to say single words, or sign a single word, or use a picture to communicate. Мы не учим детей сразу говорить предложениями, ведь мы учим их сначала использовать слова, либо жесты, либо карточки обмена. We teach the child to use skills that let them better participate in school and play with their peers. Мы учим детей, как они более успешно могут участвовать в школьных занятиях, развивать отношения с напарниками в школе. And we focus on early academic skills, such as attending and sitting and imitating. Мы также фокусируем внимание на ранних академических навыках, на том, чтобы ребенок научился обращать внимание на учителя, сидеть спокойно. And in the next slide, I admit to you, this is my bias. И в следующем слайде я вам признаюсь, у меня к этому такое свое особое отношение. I think that it's really important that we engage kids in activities that they enjoy, just so they can learn to take turns with us. И очень важно, чтобы мы... Say it again, I got distracted. Oh yeah. Отвлеклась. Yes. So Да, следующий слайд. we want to use activities that help the children become engaged with us, so that the children use eye gaze and take turns in play. Мы хотим использовать такие занятия, которые позволяли бы ребенку развивать их отношения, их желание общаться с нами, проявлять инициативу, переводить зрительный контакт и так далее. So with small children, we do gross motor activities, rolling and jumping and throwing. Например, с маленькими детьми мы очень часто какой-то крупной моторикой занимаемся. We buy balloons and bubble solution by the gallon. Мы пачками шарики скупаем и мыльные пузыри большими контейнерами. And the purpose of blowing a balloon with a child or blowing a bubble is not so they can learn how to blow bubbles or balloons, it's to engage them in an activity. И цель использования воздушных шариков и мыльных пузырей не для того, чтобы научить детей надувать шарики и дуть мыльные пузыри, а для того, чтобы делать что-то, что привлекает детей. So, I hold a balloon up to my lips, up to my face. Я беру шарик, приношу его к лицу, поближе к губам, And the child looks at my face in the balloon. и ребенок тогда обращает внимание на мое лицо и на шарик. So, I have opened this communication circle by holding this balloon at my И lips. таким образом я открываю как бы вот этот круг общения тем, что я беру шарик и к лицу подношу. And then the child looks at me, and so they've taken their part in this circle of communication. И тогда ребенок смотрит на меня, и таким образом он принимает участие вот в этом круге общения. And then I blow just a little bit of this balloon.
А потом я чуть-чуть воздуха надуваю. And then I wait Я because I've taken останавливаюсь. my turn. Потому что я, в свою очередь, использовал. And perhaps I say, should I do more? И, возможно, я говорю, And еще the- поддуть. And the child looks at me, and if that's the best communication they have, I would say, okay, I can do more. И если ребенок на меня смотрит, и на данном этапе это все то, каким образом ребенок умеет коммуницировать, я приму это и подую еще. Because my objective is not that I teach this child how to blow a balloon or show the child that I can blow a balloon. Потому что моя цель не в том, чтобы научить ребенка шарики надувать или показать ребенку, что я умею хорошо шарики уже надувать. It's that the child engage with me in this activity in a way that's enjoyable, and the child is responding and also leading. Но моя цель, чтобы ребенок начал участвовать в чем-то, что он получает удовольствие, и также со временем начал проявлять инициативу в отношениях. My next slide is entitled Evidence-Based Practice. А следующий слайд называется эта практика, поддержанная эмпирически. When we are working with children with autism, it takes a team. Когда мы работаем с детьми с аутизмом, для этого нужна целая команда специалистов. It takes the parents who know their child the best. А для этого нужны родители, должны быть участники, потому что они, как никто другой, знают ребенка лучше всего. We want the parents to listen to us because we have experience, but the parents know their children the best. То есть мы хотим, чтобы родители слушали наше мнение и так далее, но мы знаем, что при этом родители знают ребенка лучше всего. The team is also comprised of a child's physician, their teachers, and clinicians who work with the child. Там также должен быть доктор и психолог, разные терапевты. But it's also important, the third leg of this stool, it's also important that we use methods and treatments that we know are effective. И третьей ножкой этого стула является то, чтобы мы использовали подходы и методики, которые действительно являются эффективными. This next slide is a summary of an article that was in the journal Pediatrics several years ago. Обратно. Предыдущий. А следующий слайд имеет выписку из статьи, которая некоторое время назад была опубликована в медицинском журнале. And this slide is a wonderful summary of many, many studies dealing with children and how to treat them, И children она with очень autism. хорошо суммирует в себе разного рода исследования, которые были проведены за многие годы. So one thing that's important is that as often as possible that we help children, that we treat children in natural learning environments. Очень важно, чтобы мы занимались, работали с детьми в естественной для них обстановке. That can mean their home, or that can mean in our clinic playing with toys that the child enjoys. Это может быть дома, может быть в клинике, где ребенок все еще может играть с игрушками, свойственными, присущими ребенку его уровня развития. It's also important that I respond to the child's initiations. Также важно это то, чтобы я всегда реагировал на любое проявление инициативы ребенка. So if a child, for instance, looks up at a toy on the shelf, I want to acknowledge the child is looking at the toy. То есть, например, если ребенок начинает смотреть в сторону игрушки, которая на полке находится, я хочу признать и показать ему, что я понимаю, что он смотрит на игрушку на полке. And so the child looks at the toy on the shelf, and I might say, "Oh, do you want the house?" Возможно, вот ребенок посмотрел на игрушку, и я заметил это и говорю: ты домик хочешь? And then maybe I look back at the child to see if their attention is still on that house. Тогда, возможно, я повернусь к ребенку, гляну на него, чтобы посмотреть, направлено ли его внимание все еще на домик на полке. And then perhaps I would go up and take the toy off the shelf and give it to the child. И тогда, возможно, я возьму, сниму игрушку с полки и дам ее ребенку. Because many children with autism, that's their initial and best communication at the beginning. Потому что для многих детей на начальном этапе это единственный и максимальный способ коммуникации, который они имеют. And you know this as parents that have children with autism, many children start with a hand guide. Как вы знаете, часто дети с аутизмом начинают с того, что они берут руку родителя или другого человека для того, чтобы показать нам, что мы хотим. So a hand guide, the child is using your hand as a tool. В этом случае ребенок использует вашу руку, но он использует ее просто как инструмент.
But we want children to go beyond using your hand as a tool to use eye gaze or other kinds of gestures to communicate. Но мы хотим, чтобы ребенок пошел дальше и не просто использовал вас как инструмент, но начал использовать жесты, использовать взгляд для коммуникации. So if the best communication a child has is to look at a toy, then we need to respond to that initiation, which makes it more communicative. И поэтому, если единственное то, что ребенок может в плане коммуникации, это направить свой взгляд в сторону желаемого предмета, мы должны сразу это признать и чтобы ребенок понял, что мы его понимаем. So we do a lot of sensory motor play of running and jumping and cuddling children and rolling them up in blankets, Мы perhaps. часто используем сенсорно-моторные игры, когда мы много бегаем, там заворачиваем детей в одеяло, катаем их по полу. And we want children to engage in nonverbal, purposeful acts and play with other people. И мы хотим, чтобы ребенок начал участвовать в невербальной коммуникации, в невербальных каких-то действиях, в игре, но целенаправленно. So the National Research Council made a summary of their findings with effective interventions for children. И поэтому Национальный комитет исследований сделал определенные выводы, что касается эффективности различных методик. Start early. The earlier, the better. Чем раньше, тем лучше. Always work on engaging the child. Всегда работайте на привлечении, на развитии вот этого взаимодействия с ребенком. Use toys and activities that are developmentally appropriate for that child. Используйте игрушки и занятия, которые соответствуют развитию, уровню развития ребенка. And keep track of the changes so that you know what interventions are being effective and which ones aren't. И ведите учет изменений для того, чтобы знать, что приносит результаты, а что не приносит. So let me show you a video clip of a little boy named Grayson that we have been seeing for several months. Хочу показать вам видео с мальчиком Грейсоном, который у нас в клинике уже несколько месяцев. Grayson was a little over 2 years of age. Ему было чуть больше 2 лет. And children that young, of course, don't want to sit in a chair, so we do a lot of playing on the floor. И, соответственно, дети 2-летнего возраста не особо любят сидеть на одном месте на стульчике, поэтому мы много с ним играем, бегаем на полу. This little boy makes me feel really old Этот мальчик заставляет меня чувствовать очень старым. because he's really hard to capture. Трудно уловить момент с ним. So my point is, I'm trying to do anything I can to keep him engaged with Все, me. что можно для того, чтобы хотя бы как-то его внимание к себе привлечь и развить взаимное общение. This is how he plays with his parents, which makes him very tired. Таким образом он и с родителями играет. Можете представить себе, как родители смеются. So in our initial few visits with this little boy, we just played at the floor like this. В течение первых нескольких визитов ребенка мы вот так на полу пытались как-то заводить игру с ним. I'm trying to do activities with him that we can have a few turns back and forth. Я пытаюсь что-то, какое-то занятие найти для того, чтобы мы хотя бы пару раз туда-сюда, он что-то вместе сделали. It took about 4 weeks, but eventually this little boy learned to sit at the table and work, and now he's doing beautifully in intervention. 4 недели примерно понадобилось до того, как он научился спокойно уже сесть и мы можем с ним за столом вместе заниматься играть. Okay, let's go on to the next slide. I mentioned before that the core communication deficits in children with autism is this lack of joint attention. Как я уже говорил, одним из основных корневых недостатков, дефицитов в аутизме является недостаток совместного внимания. We want children to be focused over an activity purely for the pleasure of playing with somebody else.
Мы хотим, чтобы дети участвовали в каком-то занятии чисто для получения социального удовольствия. But of course, we also work on communication, words or sign or picture communication. Мы, конечно, также работаем над коммуникацией, либо словами, жестами, либо карточками обмена. This next clip is of a little boy named James. В следующем клипе вы увидите мальчика, которого зовут Джеймс. James came to us when he was a little over 2. Он, опять-таки, к нам пришел в клинику, когда ему было чуть больше 2 лет. He was initially nonverbal, Он не имел речевых способностей вообще, but James really liked communicating with sign. но ему понравилось общаться жестами. And you'll see in this clip that he's using several signs, a sign for more and a sign for fishy, to communicate his needs. И вы сможете увидеть в этом клипе, как он использует еще, он использует рыбка, там печенье рыбки. And James learned 200 signs that he used in 2- and 3-word phrases before he ever said his first word. И он научился 200 жестам, которые он использовал несколько вместе, да, как короткие предложения, до того, как он сказал первое слово. Okay, you can go ahead and show that clip. Here comes the train. And maybe the boy could go here. Oh, I know, the train. We'll dig those out. Клип не с печеньком, это Sit другой. down. Okay, let's drive it. Oh yeah, this isn't the fish one. This is another. Oh, my turn. Thank you. Okay, here comes another one. Here comes the So baby. in this clip, I'm Baby. trying to be an available Baby. play partner to James. Я Can I пытаюсь быть push? доступным для него, готовым Go. Okay, играть go. с ним напарником. Can we go in the train? But at this point, he was Okay, still I know it. I'm going nonverbal. to get that train out if I can just for a minute. Speaking of trains, okay, here we go. Yeah. Okay, so Let's go on to the next slide. Давайте на следующий слайд. So I'm not going to spend a lot of time talking about the treatment of applied behavioral analysis, ABA, discrete trial. Я не буду много времени сейчас проводить в том, чтобы говорить о прикладном анализе поведения, Other than to say it's a very powerful way of teaching children a number of tasks and skills. помимо того, что скажу, он является очень сильным, важным методом для того, чтобы обучить детей определенным жизненно необходимым навыкам. When we're using behavioral interventions, we keep track of the child's response to our treatment. Когда мы используем поведенческие подходы, мы ведем учет прогресса. So we might say to a child, "What is this?" The child says it's a car, and then I give them a pat on the back or a token, which is the reinforcer. Мы можем спросить ребенка, вы знаете, что это машинка, ребенок отвечает, мы поощряем либо другой игрушкой, либо хвалой. We all use behavioral interventions with our children, our spouses, our students. Мы все поведенческие подходы используем с любыми нашими детьми, с супругами, в школе с учениками. Now, I know this doesn't happen in Ukraine, Я уверен, что в Украине такого не происходит. but in the U.S., the candy is right by the checkout counter. Но в Украине в супермаркете конфеты всегда лежат возле кассы. In Ukraine, it's probably beets and potatoes В and Украине у вас там, no, наверное, бурячок no, лежит по no, выходу из no, no. супермаркета, да? Bad joke, I'm sorry. Шучу. Yes. But, so a child comes up to the counter and says to the mother very politely, "I want some candy." То есть вы уже на выход из магазина к кассе подходите, ребенок, соответственно, конфету видит и говорит, что я конфету хочу. And the mother says, "No, candy is not good for you." Мама говорит, нет, конфеты вредные. And so, at that point, the child says, "I want candy." Да, ребенок говорит еще раз, а я хочу конфету. And not your child, but other people's children might throw a tantrum. Может быть, не ваш ребенок, а чей-то другой ребенок в истерику впадает. And at that point, you have the opportunity to extinguish the tantrum or to make the tantrum worse. И в этот момент вы можете помочь истерике вымереть, так сказать, либо вы можете сделать проблему истерик еще хуже. And someone else's child, not yours, someone else's child is screaming they want candy. И чей-то ребенок, не ваш, там кричит, что он хочет конфеты. And if, of course, you give in and give the candy at the tantrum, what has the child learned?
И если вы на слабости своей купили ребенку конфету, то какой вывод он сделал? Of course, it'll be a worse tantrum next time. В следующий раз повторится и будет еще хуже. And so you have to be careful what you reinforce. Поэтому очень важно быть внимательными к тому, что мы случайно поощряем. And of course, that's true with children that have autism as well. И, соответственно, то же самое является истиной и по отношению к детям с аутизмом. As is always the case, I have far more material than I have time. Как всегда со мной происходит, материала у меня намного больше, чем времени. So I want to skip maybe about a dozen slides to the one that says naturalistic attempts. Поэтому я пропущу с десяток слайдов и перейду к тому, который говорит натуралистические попытки. And I apologize for that, but it's better to have too much material than to have not enough and to say, now what do I do? Я извиняюсь, но при этом понимаю, что лучше иметь больше материала, чем наоборот, чтобы не хватило, и потом дальше сидеть и не знать, что дальше вам рассказать, да? And some of this I'll elaborate tomorrow. Некоторые моменты я затрону еще завтра. Can I see what slide it is? Oh, it's you want naturalistic the- techniques. I don't know what number it is. Сейчас мы пытаемся определиться, на какой слайд нужно перескочить. I've skipped ahead a long ways. 1 до ранней денверской модели. So this is the slide that has the clip of Daniel take a turn and wait right after it. Это слайд, после которого идет видео Very good. Даниила. Very good. So one of the techniques that we use frequently in children with autism is to take a turn and then allow the child to take their turn, and we do that often by just waiting. Один из подходов или из таких методик, которую мы используем при работе с детьми с аутизмом, это используй свою очередь, а потом жди. And so what you'll see on this clip is this Daniel and his father again playing with each other, but this time I'm asking the father to do something and then wait for Daniel to do something. В следующем клипе вы увидите опять мальчика Даниила, который играет с папой. В этом случае они уже играют вместе, и что происходит? Я помогаю, даю намеки или указания папе, что делать, то я ему говорю, что я хочу, чтобы он сделал, и чтобы он потом ждал. So I want you to watch what happens in this clip. So the father is engaging the child and they're taking turns instead of just describing what the child's В doing. этом случае вы можете видеть, как папа налаживает общение уже с ребенком вместо того, чтобы... Dad, what I want you to do for a minute is, for about 5 minutes, I want to really use this technique of take a turn and wait, so that he does something, and then you respond to it, you do something. So, I'm going to cue you, and I'm not going to, for these 5 minutes, I don't want you to be so directive, and let's have you follow him. And I just want to see how that works with him. So when he extends something, play with it, you know. So you can intrude in that a little bit. Hey, I'll hit it now, or something. Uh-oh. Put the cover on. Alright. Okay, now wait. Подожди. Go ahead. Okay, now wait. Yeah. And you can see the emergence of a little bit of Now interaction maybe hit as the his dad is floor waiting. or hit your shoe or something like that. Oh, right here, follow him. Right here. I'll hit it and you hit it. Give him a turn. Okay, now wait. Now try hitting it with your hand, maybe. Попробуй Or рукой. now wait. See what he does. Now try hitting it with your foot, Dad, or your nose or something. Now wait. Okay, Dad, take your turn. Hit it with your foot. Oh, good, Dad. Okay, now wait. See what he does.
Okay, take your turn then. Okay, now wait. Okay, take your turn. Look how Daniel has become the leader in this interaction. Okay, take your turn, Dan. Good job. Okay, now wait. Инициативу вообще. Take your He's the turn, Dan. leader, and it's pleasurable, No, and wait. they're having a real interaction. Он руководит Keep waiting, взаимоотношениям, keep waiting. и они оба получают удовольствие. Good, take your turn. That was him And saying this take your turn. happened Okay, now just wait. because the father learned to wait to let Daniel take his turn. Это произошло только потому, что папа научился немного. Good job. Good, 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 Dan. That's a nice rhythm. Okay, now wait. Okay, now this time when he hits it, do something else. So let me skip to the end of my presentation, where the 5 slides are, Olga, that are the excerpt from the book. The К pictures. последним 5 слайдам, там, где с картинки с цитатами из книги. The first slide is called the old days. Былые времена слайд называется, в самом конце. Yeah. We'll see some of those videos tomorrow, perhaps. Былые времена. Thank you. So, and you've translated it right next to it. Yeah. Do something. So let's go through those 5 slides. So the first slide, these are pictures from a book written by a mother who has a child with autism. Эти 5 слайдов, они есть выдержки из книжки, которые написаны мамой, у которой ребенок с аутизмом. Written from the perspective of the older brother. И эта книжка написана с точки зрения старшего ребенка. So the first slide, the boy is dancing between his parents and he's saying, my parents and I used to have lots of fun. We used to dance and really enjoy each other. Первый слайд и картинка вот об этом говорит, и написано о том, что как ребенок говорит о том, как у нас было все хорошо в семье. Мы веселились, танцевали вместе. But in the next slide, it's titled A Change. А в следующем слайде, которое называется «Изменения», There was a change in our home. My mom had a baby, and things became very difficult. у мамы родился еще один ребенок, и ситуация изменилась, стало трудно. So after 2 or 3 years, Tiger, the boy's name, Tiger became much better. Но через 2-3 года все стало лучше. Ребенка звали Тигр, это американское имя, Миша, да? Миша развивался, и ситуация стала лучше. And he used to hit mom and punch her, but now he gives hugs and kisses. Потому что раньше он щипал, бил маму, а теперь он научился обнимать и целовать. The next slide. But there's a problem. Но еще одна проблема есть. Because Tiger told a lie, and my parents celebrated that he told a lie. Потому что Миша соврал. Что произошло, мои родители начали бурно это праздновать. And I don't understand that, because when I told a lie, I got punished. But we had a celebration for Tiger. И я не понимаю почему, потому что когда я вру, то меня наказывают, а когда Миша, то вот мы празднуем. Because of course a lie says a lot about how Tiger is developing and his perspective of others. Потому что, соответственно, когда Миша соврал, это говорит о том, что идет процесс развития. And the last page in this book is this delightful statement from the older brother. И в последнем слайде есть замечательное утверждение старшего ребенка. And he said, I'm very lucky, our Tiger is very lucky that we live in the same home, that we're together. Он говорит, что Мише повезло, что мы живем вместе, что мы одна семья. I know that no other child would have the patience with Tiger that I have as his older brother. Потому что ни у какого другого ребенка не было бы столько терпения с Мишей, сколько есть у меня. And that must be why God sent Tiger to our home, because I have the patience. Бог в нашу семью прислал такого ребенка, Мишу, потому что у меня есть на него терпение. Okay. Thank you for your attention. Спасибо за ваше внимание.